Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Wir sind hier noch im Mörserfeuer. Und ich bin mal gespannt. Also ich bin ja auch noch verletzt und gekrüppelt und ai. Und mal sehen, ob wir es schaffen. Jetzt mal hier zu den Kerlen zu kommen. Ja, du läufst einfach rum, ne? So, jetzt hier runter. Sieht doch richtig gut aus. Hold it right there. Don't you move. How the hell did you survive that bombardment? But I had you zeroed in the whole time. Nobody's that fast. Move a muscle now and I'll blow you to pieces. Then just stay where you are. Raquel will be here any second. I'll take this from here. I'm Raquel, Master-at-Arms for the Nellis homeland. Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. Ja. Gehen wir einfach mal Follow close and mind your behavior. Gut, es kommen keine Bomben mehr runter. Puh. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. Ob das vielleicht daran liegt, dass ihr vielleicht alle Leute wegbombt, die kommen? Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savages at a distance. Except you. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around and about. Should that go well, maybe you can help in big ways, too. We'll have to see. You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little, or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. Na, vielen Dank. You picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to. And Loyal and Jack might be looking for help with some repairs. Ja, das kann ich Or alles. you could just go see Pete at the museum and hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. Hey. Alter, was ist denn hier los? Figures. Ah, der Boon steht da. Ja, Boon. Vielleicht nicht ganz so unfreundlich sein hier. Ich bin halt komplett zerstört. Habe ich denn irgendwas zu essen, was ich... Also, ich soll mit den Leuten hier mal rumreden. Na dann. Machen wir das doch. Könnte mal ein bisschen gesünder werden. Aber der heilt sich ja von alleine, wenn ich jetzt eh hier nur rumrenne. Hab ich da
irgendwas? Hey. Mother Pearl's instructions are clear. You can move freely around Nellis, and artillery spotters have orders not to fire on you. Juhu. These are extraordinary privileges. Don't abuse them. Long story short, the power failed a few days ago because giant ants have tunneled into the generator room and set up a nest. I led a team down to exterminate them, but there were so many of them. We lost. 2 killed, 3 wounded. Personally, I think it's more than a savage can handle. But if you want to kill those ants and switch the power back on, feel free. Sure, anyone can. But there's more than a few down there. See for yourself. One other thing. The ants must be eating gunpowder from the munitions down there, or something. They exploded when hit by a flamethrower. One of us was using a laser pistol. Same thing. Bullets seem okay. Just don't hit the artillery shells. Loyal's been working on some kind of weapon to use against them. Maybe you should check with him. Okay. Mir will jemand eine Waffe geben. Das mag ich darum am liebsten. Und der Quest hört sich doch interessant an. So, wie finde ich jetzt Loyal? Also schön, jetzt sind wir am Flughafen. Es war dann doch einfacher, da durchzukommen, als ich gedacht habe. I don't know how you survived the bombardment. I Naja, hope Pearl knows what she's doing, letting you wander around Nellis as you please. If that's so, how about you look into repairing the solar arrays on the roof of the generator building? Nothing too complicated about it, but it's a long ways to walk my old bones, and there's been that ant problem over near. ja. You can't miss the array. It's on top of the Are you talking about that damn bright light we've seen blast off to the south occasionally? I was wondering what the hell that was. If they've got the parts, bring them on back. We need to get the array back up and charging. All right. What? No, those aren't for outsiders to use. Leave them alone. Well, if you genuinely care so much, they're flight simulators. If you don't know our history yet, you should see Pete and get the tour. We dream to one day rule the skies. I started building a sonic emitter that might do the trick, but it's useless without knowing the exact frequency that would kill the ants. Okay, wer weiß das denn nicht? Hot damn, you're right. It's a matter of boosting across those thresholds, not exact amplitude. You're smarter than you look. Just so happens I was testing it at Doch eine Brille auf. 24,000 hertz, so it should be good to go. Place it near their nest and cross your fingers. Signal's too high for people to hear, so no harm done. But it might make you feel sick to your stomach. Dann mal los, ich will jetzt zerlegen. Was haben wir hier? Ja, Scharfschützen brauchen wir jetzt nicht wirklich für Ameisen. Dem sein Herz schlägt immer noch wie verrückt. Hier nehmen wir mal so eine. Schön hier.
stimmt, mein Eddie ist ja gar nicht mehr dabei. Das habe ich ganz vergessen. Bald hoffentlich wieder. Bin ich jetzt eigentlich laut Karte? Okay, da oben. Und da laufen die Ameisen sogar im Freien rum. Los, entdeckt den Ort. Los. Okay. Noch mal eine. Sunset Sarsaparilla. Nehmen wir hier mal sowas. Das klingt doch... Na gut, machen wir sowas. Der Boden schießt sie schon einfach weg. Company. Eng. Ich kann auch die wegschießen. So ist es ja nicht. Wo soll ich jetzt das Ding platzieren? Was sagt der Quest? Place your Sonic Generator on the End Mount. Mount. Was ist denn ein Mount? End Mount. Mal gucken. Da ist es auf jeden Fall. Ah, das ist diese besondere BB-Gun, die ich gefunden habe. Wie heißt das Ding? Sonic Generator. Viermal Scrap Metal dabei. Eieiei, wenn man das schon sieht, kriege ich ja schon Hass. Sonic Emitter. Komm, schießen wir jetzt mit die Viecher weg. Oh, die ist ja so ungenau. Ist ja unglaublich. Laut dem Ding ist hier eine Aufgabe. Ach so, unten runter. Geht doch. Wo muss ich diesen Sonic Emitter hinstellen? Marksman Carabine. Das ist doch mein All-American, den muss ich da damit reparieren können. Yes. Der noch eine Assault Carabine, die gefallen mir doch hier, die Kollegen. Aber wo soll dieser Ameisen-Scheiß hingebaut werden?
Mount. Was ist denn ein Mount? Das muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ein Mount. Also ein Berg ist es auf jeden Fall mal nicht. Mount. Hügel. Ah, danke. Okay, dann wird er wahrscheinlich noch kommen, dieser Hügel. Erstmal hier runter. Ist das ein Ameisenhügel? Nein. Das sieht mir nach Ameisenhügeln aus. Ja. Activate. Okay, 4 Erfahrungspunkte. Das sind die Bombshells, die ich nicht treffen soll. Und da oben ist auch noch ein Schalter. Okay. Das war jetzt eher nicht so schwer. Das sind doch Vault-Anzüge, die die anhaben, oder? Die sind nur ein bisschen getuned. Vielleicht findet man das ja auch noch heraus. Oh, es ist Tag, wie wunderschön. Kann ich auch noch schnell... Ah, kann ich nicht. Nicht mehr schnell reisen kann ich dahin. Hier sind Zelte und Leute. Das sind die Farmer hier. Hallo. Ist jemand da? Alter, was habt ihr denn für Knarren dabei? Hey. Ihr müsst ja nicht so übertreiben, oder? Ich bin über diese Geschütze, die mich ja nie getroffen haben. Okay. Oh, ein Mr. Handy. Another glorious day in this man's army. Ja. Okay. Ah, ja, hier sieht es runtergekommen aus. Also, oh, was machst du denn da? I see the power's back on. The ants are all dead? Goodbye. Maybe Pearl is right about you. Because I don't know how you pulled that off. I'll tell Loyal to send someone down to clear out the eggs and repair the generators. Good work. Na, gerne. Will ich jetzt ja eigentlich immer Sinnvolles tun, oder bin ich jetzt ja eigentlich nur hingegangen, damit ich nicht zerbombt werde? Help Boomers around Nets. Soll ich dir nochmal helfen? Ich müsste diesem scheiß Haus What is it, outsider? aushelfen. The next time you leave Nellis, keep an eye out for missiles. We're down to a 5-year supply for our launchers.
Come find me when you've got some to turn in. Bye. Ich gebe doch nicht meine Raketen. Ach komm. What is it, outsider? It's better than nothing. All right. Bye. Das ist ungefähr so wie die Sammelquests bei WoW. Auch richtig geil, macht auch richtig Spaß, so Sachen wegzugrinden. Und das dann alles nur, um ein bisschen Ansehen zu farmen. So, wen gibt's denn hier noch? Da ist was drin. Bist du der Arzt hier? I know Mother Pearl is letting you wander Nellis as you please, outsider, but I have patients to tend to. I have 3 patients here who were gravely injured fighting those giant ants in the generator building a few days ago. Tja, I've stabilized their wounds, but they're in bad shape. Do you have medical training? aber klar. If what you say is true, you can do us a world of good. Ich zeig dir, wie das geht hier. Ja, ja. Excellent treatment. I hadn't thought of that. Was habe ich denn in Medizin? Habe ich Medizin mir auch jetzt so hoch gepusht gehabt? 63, ja. Läuft. Mhm. That was some fine doctoring. I could learn a thing or two from you. Ah, der hat jetzt auch mal... Ja. I thought that man was done for, but you brought him around. Tja. Yes, outsider? Those men owe you their lives. Seems we could learn a thing or two from you savages, when it comes to medicine at least. See ya. Okay, da bleibt der als Quest offen? Nee. Da hinten. Nee, da links. Ein bisschen helfen und dann vielleicht, glaubt mir eh keiner mehr, kommt irgendwann mal die Hauptquest. Wer bist du denn hier? You're the outsider. Mother Pearl sent word that you'd be stopping by. You must be eager to hear the story of our people. Puh. Over at the workshop, Loyal and Jack are always building something. The Loyal may not be too happy to see your kind running around Nellis. Me? I'm Pete. Oh, ich glaube, ich möchte es gar nicht alles wissen. Ich drück's jetzt mal durch. Excellent. Was darf ich jetzt? Ages ago, long before I was born, we lived underground. Everyone had guns, but the Overseer wouldn't let us explode anything, not even a hand grenade. We left and wandered the wastes. There were savages with knives. Ach, da. We blew them up with frag mines and grenades, burned them with flamethrowers. It was Wolf neat, 34. but there was a downside. For every 43.6 savages we killed, we lost one of our own. We needed a new home. We needed Nellis. Interessant, wie die es gemacht haben. Here we have prospered and multiplied. Here our mighty guns destroy any savages who might try to harm us before they can even reach our gates. Well, until... But... Not saying you want to harm us or you're a savage, but anyways. Nellis has revealed many secrets. It has taught us how to fly the bombers once based here.
and it has taught us where to find one. Boom. And that is our story so far. For this last image is our future. To restore the bomber, to fly the open skies in armored safety, raining high explosive ordnance upon ignorant savages. This is our destiny. I'm pleased that you listened to the entire story. Ja. Perhaps there are details you'd like to know more about. Let me know. Oh, ich kann immer noch mit dem reden, das gibt's ja nicht. Now that you know the story of our people, Boah. and at Nellis, that's exactly right. You're very not. Oh, ich habe echt keinen Bock, das alles zu hören. Ah. Thank you. And one. That's beautiful. Yes, it's exactly like that. So free, so words can't. Anything else you wanna? Loyal. It seems. Yes. Okay, ich habe ein bisschen, also ich kann mich jetzt im Flugzeug kümmern, aber wunderbar. Return to Pearl. Also muss ich das so wirklich machen. Mit den ganzen Dünsch anhören. Naja, es ist ja so, jetzt wo Fallout 4 sehr, sehr, sehr nah ist, ist meine Motivation, mir natürlich Sidequests in Fallout New Vegas reinzuziehen, You have done deutlich well to geschrumpft. earn the trust of my people, child. I believe the time has come for you to show your value in full. The people have come to accept having you around. Find Loyal and ask. Ja, jetzt sei mir für ein Flugzeug. Wo ist der denn? Ach, der ist im Hangar, oder was? Schaut sich das Flugzeug da an. Bin ich mal gespannt, ob ich da helfen kann. Hier rein. Sorry, no time to talk, outsider. Pearl sent word saying it's all right to tell you about the lady in the water. A long time ago, long before the war that killed just about everything that ever lived, a bomber crashed not far from here. A bomber was a flying contraption that could drop explosives down on anything it flew over. But anyway, moving on. This bomber crashed down in Lake Mead, pretty damn near intact. When we got to Nellis, see, I found this article in a magazine. There was another B-29 around here, part of a museum. Couldn't fly, but had a lot of spare parts. Since I was a young man... Okay. It's at the bottom of Lake Mead. I'll mark its location on your... Simple. Attach deployable ballast to the plane and float it on up. Here is a remote detonator. Once the ballast is attached to the plane, just hit the detonator from the shore and let buoyancy handle the rest. Maybe you don't understand. Hasn't been one of us, not a one, to set a foot outside Nellis in over 50 years. You come along with your knowledge of the outside, and it seems the time's come to raise the lady after all. Good. Here's the deployable ballast. Go find the plane, attach the ballast, and hit the button. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn das? Might try holding your breath. If that doesn't sound good enough, talk to Jack. He was working on a rebreather once. Dann sollte ich mit Jack Really? reden. Ah, So you're the outsider. Lived your whole life out there, huh? Wow. I always thought you savages probably spoke a different language. But I hear you sound like us. Me? oh, Loyal's a great... I just need some parts from a pressure cooker to create a hermetic seal for the rebreather. That's a brilliant idea. I can put that together right now. Here you go. A new rebreather.
What I could use is some scrap metal. It may not sound exciting, but around the other thing, you being from the outside and all. You think I'm handsome? Wow. I wonder if she... There's an outpost near here. The signs say, Crimson Caravan. Well, every once in a while, I watch the and sometimes it's like she's watching me back with her binoculars. Oh, you can't miss her. She has short red hair and she's the most beautiful... You'd really talk to her for me? Ja. What if she gets blown up? Oh, jeez. That would be amazing. Okay. So. Da soll ich jetzt mal zu dem See gehen. Wo ist der denn? Alter, ist der weit weg. Alter. Muss ich an Harz? Das ist auch ganz schön weit weg. Komm, ich will jetzt noch dieses Flugzeug da holen. Kann mich immer auf den Weg machen. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber, wie es jetzt hier weitergeht, erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.